Yo, nataka kuongelesha mafans wangu saa hii. I just want to tell my fans that I am doing okay, and my fans have been calling wondering kwa nini Robert Alai ameachiliwa. Nataka kusema wasijali, Robert Alai will be taking a plea on Tuesday. Hakuna kitu anaweza fanya, hawezi the violence alifanya kwangu, hakuna mtu anaweza mtetea. Sheria ya Kenya ni straightforward. So mafans wangu msijali, amepewa cash bail but he'll appear in court on Tuesday. Muendelee kuniombea. Thank you very much and God bless. Yo, nataka kuongelesha mafans wangu saa hii. I just want to tell my fans that I am doing okay, and my fans have been calling wondering kwa nini Robert Alai ameachiliwa. Nataka kusema wasijali, Robert Alai will be taking a plea on Tuesday. Hakuna kitu anaweza fanya, hawezi the violence alifanya kwangu, hakuna mtu anaweza mtetea. Sheria ya Kenya ni straightforward. So mafans wangu msijali, amepewa cash bail but he'll appear in court on Tuesday. Muendelee kuniombea. Thank you very much and God bless. I'm having a very bad headache. Hizi dawa zote nimepewa mpesa nimetumia, lakini kichwa yangu kiponi nagonga kutoka hapa hivi. Nagonga. Kichwa inanigonga sana. Mimi nikikufa ni Alai ameniua, mimi siko mgonjwa. Watu mniombe. Kenyans, please pray for me. Nimekunywa tu dawa na sponi. I'm having a very bad headache.